Hi children, how are you? In the last class, we discussing the lesson. Every drop counts. Okay. So and also we discussed textual questions also. Okay. So in this lesson we have little bit lesson. That means we are discussing about how the people carry water from other places. What are the other ways? Okay. So that is the topic in this class. Okay, what is the lesson? Every drop counts. Okay, so here we will discussing about different ways. So see here. So what is that? Through the eyes of Al Biruni. He is Al Biruni. See here. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. Okay, who came to India? A traveler. Who is he? Al Biruni. His name was Al Biruni. Okay, the place that he came from is now called Uzbekistan. What do we call? Uzbekistan. Okay, Al Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. Who is Al Biruni? He is a traveler, and also he is a famous philosopher, scientist, and naturalist, physicist. Okay, so totally he is the scientist. Okay, belongs to science, physics, chemistry, biology, everything. Okay, okay, he observed carefully and everything noted. What he saw there and everything noted. Okay, he wrote especially about those things that he found very difficult from his own country. What he noted from his country, what he observed different, very different from his own country. Okay, here is a part of what he wrote about the ponds of that time. Okay, when he came to India, he observed some different things and he noted. What he noted? See, the people here are very skilled at making ponds. Ponds means chinna chinna cheruvulu. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutaras. That means raised platforms. Okay, all around the lake. Between these, there are rows of long staircases. Okay, going up and down. The steps for going up and coming down are separate. So there is less crowding. Okay, today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al Biruni. Okay, so for this I already explained in the last class. Okay, wells in olden days, when they forget such a type of, when if any time if they have water problem, sometimes they bring some other places. What was that? Staircases. So first we learn about Garci sir. Okay, 9 legs. Okay, and we discussed about staircases. ఓకే, స్టేర్ కేసెస్ మీన్స్ ఒకళ్ళు వాటర్ కోసం కిందకు వస్తుంటే ఇంకొకళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాటర్ తీసుకొని పైకి ఎక్కుతూ ఉంటారు. మెట్లు అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, స్టెప్ వెల్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టెప్ వెల్స్. ఓకే, సో ది బ్రింగ్ వాటర్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. ద స్టెప్స్ ఫర్ గోయింగ్ అప్ అండ్ కమింగ్ డౌన్ ఆర్ సెపరేట్. సెపరేట్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, లెస్ క్రౌడింగ్, ఒకళ్ళు గుద్దుకోకుండా సేఫ్గా వాటర్ని
పైకి తెచ్చుకోవడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ వే in all Biruni's time. Okay, so here is, this is the next one. What was it? What you observe here? See, this is how we get water. So in olden days they go to other places, lakes, ponds, whatever it is, or wells. Okay, but nowadays this is how we get water. How we get water? Here see, a gel board, first picture. A gel board water tanker came to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. Is it right? Yes. మన వీధిలోకి వాటర్ ట్యాంకర్ వస్తుంది, వరుసగా అందరూ లైన్లో నుంచుని వాటర్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం, అవునా కదా? ఎస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సో సీ హియర్, this is what happened here. We get water from our taps all day long. When we arrange water tank in our house, then what happened? All day we get water. మోటార్ని మన ఇంట్లో ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? రోజంతా వాటర్ వస్తుంది, అవునా? ఎస్. నౌ నెక్స్ట్ వన్, we have put a pump directly into the gel board. అంటే మనకి మున్సిపల్ ట్యాప్ అది వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, దానికి మనం డైరెక్ట్గా ట్యాప్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఏమవుతుంది? మనకి టైం టు టైం వాటర్ వస్తుంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లము లేకుండా ఉంటుంది అన్నమాట, అవునా? ఓకే. నెక్స్ట్ హియర్, సీ హియర్, దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్. We fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పాపం అక్కడ ఉండేటువంటి వెల్స్ అవి ఏమైనా డ్రై అయిపోయినాయి అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వేరే చోటకి వెళ్ళి వాటర్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు, అవునా కదా? కానీ పూర్వం రోజుల్లో ఏం చేసేవారు? బికాస్ ఆఫ్ దే క్యాస్ట్ దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డిప్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్. ఓకే, అందుకని ఏం చేసేవారు? వాళ్ళే కొంచెం కొంచెం వాటర్ తోడి పోస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, see here what happened. We have to put a motor to pump. మనకి ఇంట్లోనే పెద్ద ట్యాంకర్ని అరేంజ్ చేసుకుంటే దాని నుంచి మనకి వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లము లేకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ పంప్, హ్యాండ్ పంప్. మన ఇంట్లో హ్యాండ్ పంప్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకి డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ వాటర్ యూస్ చేసుకోవటానికి కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లము ఉండదు, అవునా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, we get water from the canal itself. కొన్ని బాగా పల్లెటూర్లు అవి ఉన్నాయనుకోండి, ఏమవుతుంది? పాపం వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళి వాటర్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి గెట్ వాటర్. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ సీ హియర్, what is that? It can be done. Okay, what was this? See here, there are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johars and also build new ones. Is it right? Yes. వాటర్ ప్రాబ్లమ్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ కింద ఫామ్ అవుతారు. ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎలా అయితే చేసుకునేవారు, ఆ లేక్స్ని అవి ఎలా చేసేవారు, నూతులు అంటే బావులు అవి ఎలా తవ్వేవారు, వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని అడిగి మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే రీబిల్డ్ ద ఓల్డ్ లేక్స్ అండ్ జోహార్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ఫర్ దిస్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ట్రూ స్టోరీ. సీ హియర్, దిస్ ఈస్ Darkimai. Who is she? Who is she? Darkimai. Okay, Darkimai. She lives in a village in Alwar district of Rajasthan. Where she lived? She lived in Rajasthan. Okay, so the women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. How she spent that day? Looking after their home and animals. Sometimes
It took them all night to pull water from the well for the animals. పాపం ఏం చేసేదంట ఒకరోజు ఆ యానిమల్స్కి వాటర్ పెట్టడం కోసం ఒక నైట్ అంతా వాటర్ని బావులు వెల్స్ నుంచి తోడుతూ ఉండేదంట. ఓకే, సో ఇన్ ద సమ్మర్ వెన్ ద వెల్స్ డ్రైడ్ అప్ దే హ్యాడ్ టు లీవ్ ద విలేజ్. ఓకే, వర్షం వచ్చింది, వాటర్ ఉన్నాయి, సో ఓకే షీ హ్యాడ్ టు టుక్ ఇట్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్? దే గో టు అదర్ విలేజ్. They had to leave the village. Okay, Darkima heard about this group and asked for help. Only we mentioned now, see here the groups. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. She heard about the groups, okay, and asked help. Okay, together the people from the group and the village decided to make a lake. ఏమనుకున్నారు, ఈ ధర్కీమా ఏం చేసింది, ఆ గ్రూప్ మెంబర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళు ఆ విలేజ్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఏం చేసుకున్నారు పాపం, దే హావ్ టు డిసైడ్ టు మేక్ ఏ లేక్. ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఫర్ యానిమల్స్ ఈజ్ నౌ లెస్. సో లైక్ దట్ షీ రెడ్యూస్ ద వాటర్ ప్రాబ్లమ్. Okay, people get more milk, they have started earning more. Okay, so water ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, animals they get more milk and they earn more. వాటర్ ఉంటే పంటలు బాగా పండుతాయి, అలాగే యానిమల్స్ నుంచి ఏమవుతుంది, పాలు వస్తూ ఉంటాయి, బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి, వాటి నుంచి మనం ఎక్కువ డబ్బుల్ని సంపాదించుకుంటూ ఉన్నారు. ఓకే, దట్స్ వై డోంట్ వేస్ట్ వాటర్. ఓకే చిల్డ్రన్. Okay, what happened if we don't have water? We don't have food. Not only we, animals, microbes, every living organism doesn't have food. Okay, that means simply we couldn't survive on the earth. Okay, that's why remember the one thing, don't waste water. Okay, see here, think over it. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. When in 1986 in Jodhpur they don't have water, not only in Jodhpur, in the surrounding areas. People remember the old and forgotten step well. Okay, they cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. Okay, the thirsty town got water from the step well. After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. So what happened here? In 1986, in Jodhpur and the surrounding areas, they have water problem. Okay, so they forgotten the step well. Okay, so they asked their elders and cleaned the step well and they cleaned 200 trucks of garbage from the step well. Okay, they take it out. Okay, so people of the area collected money and they have to clean the step well and they get water. And what happened, the thirsty town got water from the step well. ఓకే, వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ ఊర్లో స్టెప్ వెల్ ఉందన్న విషయం మర్చిపోయారు. ఎప్పుడు గుర్తొచ్చింది వాళ్ళకి, వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేశారు, ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ చుట్టూ ఉన్నంత గార్బేజ్ అంతా తీసేసి మళ్ళీ వాటర్ తెచ్చుకున్నారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ రెయిన్ వెల్. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వర్షాలు బాగా వస్తున్నాయి, వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు. అగైన్ the step well was forgotten. Okay, remember one thing, don't waste the water sources. Okay ma, don't forget the water sources. Okay, here are some questions. See here, discuss. There are 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was a water in these wells. The wells could have dried up because
ఏమైంది, పునీత వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ చెప్పిందట, వాళ్ళ ఊర్లో 2 పాత వెల్స్ ఉన్నాయట, ఓల్డ్ వెల్స్, 15 to 20 years బ్యాక్. ఓకే, మా ఊళ్ళో 2 వెల్స్ ఉండేవి, ఆ వాటర్ని మేము వాడుకునేవాళ్ళం అని చెప్పిందంట. కెన్ గ్రాడ్యువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్, ద వెల్స్ కుడ్ హ్యావ్ డ్రైడ్ అప్, ఎండిపోయినాయట. ఎందుకని, వై, బికాస్ వాటర్ ఈజ్ బీయింగ్ pumped up from under the ground with the help of electric motors. How can we get water from the ground? We arrange electric motors. And the second thing is, the lakes in which rainwater used to collect are no longer there. And the third one is, the soil around trees and parks is now covered with cement. ఏమవుతుంది, ఈ వెల్స్ చుట్టూ ఉండే సాయిల్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ సిమెంట్. దట్స్ వే వెల్స్ వర్ డ్రైడ్ అప్. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ సీ, is there some other reasons for this? Not only these. See here, who said this? Punita's grandmother. Not only these reasons, the other reasons also there. What are those? Besides all of the reasons given above, large scale cutting of trees and poor management of water resources have also contributed to the poor status of water availability in the wells and ponds. Okay, large scale cutting of trees, that is called deforestation. ఏమవుతుంది, డిఫారెస్టేషన్ జరగటం వల్ల సాయిల్ ఎరోజన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు వాటర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, flow into the another places. That means we didn't get groundwater. Okay, and poor management of water sources. Nowadays, I think you also listened, inkudu guntalu. Okay, what is this? These are the storage of water. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వర్షం వచ్చినప్పుడంతా కూడా ఆ వాటర్ ఆ ట్యాంకుల్లో ఫిల్ అయి ఉంటుంది. గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాటర్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, when we want to dig the water, then definitely we get water. Okay, that's why don't waste water resources. Okay children, I hope you understood this lesson. What is this? The importance of water. Okay children, now don't waste water. After this class, you have to read these question and answers and the topic in your textbook. This is the homework to you children. Okay, thank you.